Hey guys, welcome back to Let's EDUTAIN. This is Nikita. ప్రీవియస్గా మనం 8th క్లాస్ బయాలజీ ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే చూద్దాము. ఇవాళ సెకండ్ పార్ట్ కవర్ చేద్దాం టోటల్గా. మనము రెడ్ డేటా బుక్ గురించి చూసాము, నేషనల్ పార్క్స్ గురించి చూసాము. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్స్. A sanctuary is a place where conservation of species takes place with an objective of allowing human activities in a limited way without affecting the habitat. For example, పాకాల్ sanctuary in వరంగల్. శాంక్చురీ అంటే ఏంటిదంటే ఇది కూడా యానిమల్స్ని స్పెషీస్ని కన్జర్వేట్ చేసే ప్లేసే. బట్ ఏంటంటే హ్యూమన్స్కి అలోవెన్స్ ఉంటుంది, హ్యూమన్స్ వెళ్ళొచ్చు. బట్ అక్కడ ఏంటిదంటే వాటిని యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఎట్లాంటి హాని చేయకుండా చూసుకోవడం వాళ్ళ బాధ్యత. ఎగ్జాంపుల్ పాకాల్ శాంక్చురీ ఇన్ వరంగల్. మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు ది అదర్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మైగ్రేషన్ అండ్ సచ్ బర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. కొన్ని బర్డ్స్ కానీ ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక రీజియన్ నుండి ఇంకో రీజియన్కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఫుడ్ కానీ షెల్టర్ కోసమైనా, లేకపోతే టెంపరేచర్ బేసిస్ మీద కూడా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాసెస్ని మైగ్రేషన్ అంటారు. అండ్ ఆ మైగ్రేట్ చేసే బర్డ్స్నే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అని అంటారు. పేపర్స్ ఆర్ వాల్యుబుల్ ప్రొడక్ట్స్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రీన్ సోర్స్. టు మేక్ ఎ టన్ ఆఫ్ పేపర్ 17 ట్రీస్ హ్యావ్ టు బి కట్ డౌన్. ఒక్క టన్ ఆఫ్ పేపర్ని తయారు చేయడానికి 7 ట్రీస్ కట్ చేయాల్సి వస్తుందట. పేపర్ షుడ్ బీ యూస్డ్ థ్రిఫ్ట్లీ. యూజింగ్ మోర్ పేపర్స్ కాసెస్ మోర్ డిఫారెస్టేషన్. పేపర్స్ని ఎట్లా అంటే ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా ఎంత అవసరమో అంతవరకే యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఎక్కువ పేపర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎట్లా అంటే పేపర్ తయారు చేయడానికి మనకి ట్రీసే కావాలి కాబట్టి ట్రీస్ వల్లనే పేపర్ తయారవుతుంది కాబట్టి అది డిఫారెస్టేషన్కి కాజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. పేపర్ కెన్ బీ రీయూజ్డ్ బై రీసైక్లింగ్ ఇట్ 5 to 7 times. పేపర్ని రీయూజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? దాన్ని 5 to 7 times రీసైకిల్ చేయడం వల్ల. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ డ్యూ టు స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ సో ఆన్. మనము జనరల్గా ఈ మధ్యకాలంలో అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా, ఇన్సెక్ట్స్ కూడా చనిపోతున్నాయి వాటి వల్ల. The total energy produced during photosynthesis is the gross primary production. Energy stored as organic matter in producers provide food for the consumers. అవేవైతే ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకున్నాయో ప్రొడ్యూసర్స్, వాటిని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం, వి కన్జ్యూమర్స్. ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ త్రూ ది ఎకోసిస్టమ్. మనం తెలిసిందే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫుడ్ కన్జ్యూమర్స్ మనం తింటాము. అండ్ నెక్స్ట్ డీకంపోజర్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటిని డీకంపోజ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ హౌ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ త్రూ ది ఎకోసిస్టమ్. ద ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది లైఫ్ యాక్టివిటీస్. ద సోలార్ ఎనర్జీ ఎంటర్స్ ది స్పేస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్. లైట్ రేస్ రూపంలో సోలార్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ఏంటి ఎర్త్ మీదకి, అట్మాస్ఫియర్ మీదకి వస్తుంది. Approximately 57% of solar energy is absorbed in the atmosphere and scattered in space. ఎట్లా అంటే 57% ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ మాత్రమే అబ్జర్వ్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్లో మళ్ళీ స్పేస్లోకి స్కాటర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ద ఎనర్జీ ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ బై ప్లాంట్స్ అండ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫుడ్ స్టఫ్స్. Now, production and management of food from plants. The plants which are grown in large number to get useful food products are known as crops. The plants which are grown in large number to get useful food products are known as crops. The process of growing crops is called as agriculture. Some crops like jowar, red gram takes a minimum of 180 days or more for harvesting. Such crops are called long term crops. కొన్ని క్రాప్స్ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని అంటే టైం తీసుకుంటాయి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు జోవా, రెడ్ గ్రామ్స్ ఎంత టైం తీసుకుంటాయి? 180 days మినిమం తీసుకుంటాయి, లేకపోతే అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు హార్వెస్టింగ్ కోసం. సో అట్లాంటి క్రాప్స్నే లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ జోవార్ అండ్ రెడ్ గ్రామ్స్, అవి లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్. సమ్ క్రాప్స్ లైక్ గ్రీన్ గ్రామ్, బ్లాక్ గ్రామ్ టేక్స్ 100 days ఫర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ సచ్ క్రాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. ఎందుకంటే ఇవి తక్కువ కాలంలో హార్వెస్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ గ్రామ్ అండ్ బ్లాక్ గ్రామ్. మూవింగ్ ఆన్, ద క్రాప్స్ గ్రోన్ ఇన్ ద రెయినీ సీజన్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఖరీఫ్. మనకు జనరల్గా తెలిసిందే 3 అగ్రికల్చరల్ సీజన్స్ ఉంటాయి: ఖరీఫ్, రబీ అండ్ జైద్. ఖరీఫ్ అంటే ఏంటిది? రెయినీ సీజన్లో పెరిగే క్రాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఖరీఫ్. సారీ,
crops grown in the rainy season is termed as Kharif. The crops that are grown in only in winter season are generally called as Rabi. Rice is the prime most essential and important staple food crop. It is also called global grain. Global grain అని దేన్ని అంటాము? రైస్ని అని అంటాము. Rice was cultivated in the late Mesolithic period 9000 to 8000 and in the Harappan civilization. The paddy growing field is divided into so many plots, Kayyalu or Madulu. In general, farmer starts agricultural works before monsoon reaches. Monsoon reach అయ్యకనే ముందే farmers agriculture works ని స్టార్ట్ చేస్తారు in the period of months of May and June. Paddy plants are sown in proper distance. This is called transplanting. Before growing crops, plowing the soil properly is necessary. Wooden plow is used for plowing. మనకు తెలిసింది దున్నడం అంటారు కదా జనరల్గా. We use plow in order to plow the soil. Next, wooden plow is generally used for plowing. Agricultural practices are preparing the soil, sowing of seeds, applying manure, irrigation, weeding, crop harvesting and storage. So these are the practices of agriculture. Selection of seeds is an important step in agriculture. విత్తనాలు అంటే సీడ్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది it is an important step in agriculture. National Seed Development Corporation of India preserves and promotes different varieties of seeds. Previous I have asked a question, the stress and storm adolescents ni stress and storm age ga evarannara anedi none of you have commented answered, so it clearly shows that you people are not connecting to our videos. Dani answer vachesi stall. So the term stress and storm was coined by G. Stanley Hall. స్టాన్లీ హాల్ అయితే ఈ టర్మ్ని కాయిన్ చేశాడు, స్ట్రెస్ అండ్ స్టార్మ్. అండ్ దీన్ని అడోలసెన్స్ ఏజ్ అని అంటారు. అడోలసెన్స్లో జస్ట్ జనరల్గా స్ట్రెస్తో ఉంటాము. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ జీ. స్టాన్లీ హాల్. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్. Farmers follow several methods to control the pest. Generally, farmers medicating seeds before making them to germinate. Farmers ఏం చేస్తారంటే సీడ్స్ని మెడికేట్ చేస్తారు వాటిని భూమిలో నాటడం కన్నా ముందు. కాదు, బిఫోర్ మేకింగ్ దెమ్ టు జర్మినేట్. Nowadays, farmers use the sophisticated seed drill used with the help of tractor. Leveling the soil is useful for irrigation of fields. Wheat, paddy and sugarcane are generally affected by fungal diseases. Manure is of two types: natural manure, which is biofertilizer; artificial manure, chemical fertilizer. Sprinklers and drip irrigation techniques are used in drought prone areas. Sprinklers ఇంకా drip irrigation techniques ఎక్కడ అంటే drought prone areasలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. Weeding increases crop yielding. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid is used for removing dicot weeds. Proper storage of grains reduces the damage of grain by bacteria, fungi, pests, rats and etc. Moving on, production of management of food from animals. Since long ago, man used animals not only for obtaining food but also for agriculture. Providing food, shelter, protection and breeding of animals is called animal husbandry. People living in rural areas used to domesticate animals like cows, buffaloes, bullocks, goats, sheep, pigs, hens, etc. Galikuntu is a common and dangerous disease. Partially in cows and buffaloes, sheep and goats suffer from worm infections. గాలికుంటు అంటే జనరల్గా ఈ డేంజరస్ డిసీజ్ ఎక్కడ ఉంటుందంట? కౌస్ అండ్ బఫెలోస్లో ఎక్కువ కనబడుతుందంట. అండ్ షీప్స్ ఇంకా గోట్స్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ worm infections. Some parasitic diseases cause damage to liver and intestine. Viral and bacterial diseases are also affect milk production. Veterinary doctors provide treatment and health care for cattle. Haryana, Zafarabad, Nagapuri are the traditional varieties of cows. These are the traditional varieties of cows. Enti Haryana, Zafarabad and Nagapuri. Jersey, England and
హోల్స్టీన్ డెన్మార్క్ ఆర్ ది ఫారిన్ వెరైటీస్. ఈ జెర్సీ కవ్ అంటారు, హోల్స్టీన్, ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది ఫారిన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కవ్స్. 40 to 60 lakh liters of milk is produced every day in our state. మన స్టేట్లో డైలీ ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంట? 40 to 60 lakh liters of milk is produced. Out of milk produced in our country, 60% is used to prepare cheese, kova, ghee, curd, milk powder and other milk products. The animals that are used for milk and agriculture are called livestock. Bones are used in fertilizer industries. Fertilizer industries లో bones ని యూజ్ చేస్తారంట. Biogas production is also a useful project in animal husbandry. Steps taken by the government to improve milk production is called Operation Flood and White Revolution. అంటే వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటిదంటే జనరల్గా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ గురించి, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒక స్టెప్ అయితే తీసుకుంది. దాన్నే ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అని అంటారు, లేక ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అండ్ వైట్ రెవల్యూషన్ అని అంటారు. ప్రొఫెసర్ కురియన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ ఎవరు ఇండియాలో? ప్రొఫెసర్ కురియన్. మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ ఈజ్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ animal wealth. Meat processing from animals is another side of animal wealth. Production of meat in large scale takes place in slaughterhouses. Beef is from bulls and buffaloes, pork is from pigs, mutton is from sheep and goats are the meat products. Production and rearing of hens on a large scale is generally called poultry. We get 70% chicken and 64% of eggs only from poultry farms. India achieved 4th position in the world by producing 41.06 million eggs per annum and also placed 5th position for production of meat about 1000 million kgs per annum. మన ఇండియా 4th పొజిషన్లో ఉందంట. ఇందులో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎంత 1 ఇయర్కి ఎన్ని ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంట? 41.06 మిలియన్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వరల్డ్ మొత్తంలో 4th పొజిషన్లో ఉందంట. అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీట్లో 5th పొజిషన్ ఉంది బై ప్రొడ్యూసింగ్ 1000 million kgs per annum. Generally, poultry farms are of two types. One is production of eggs and the other is for meat. Some hens are able to lay 300 to 350 eggs in their lifespan. కొన్ని హెన్స్ ఏం చేస్తాయంట? వారి యొక్క లైఫ్ స్పాన్లో 300 to 350 ఎగ్స్ లే చేస్తాయంట. బ్రాయిలర్స్ ఆర్ రేడ్ ఫర్ మీట్, లేయర్స్ ఫర్ ఎగ్స్. బాయిలర్ ఎగ్స్, బాయిలర్ కోడి అంటారు కదా. సో దే ఆర్ జనరల్లీ రేర్డ్ ఫర్ మీట్ అండ్ లేయర్స్ ఫర్ ఎగ్స్. హ్యాచబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎట్ 37 degrees centigrade to 38 degrees centigrade టెంపరేచర్. హ్యాచబిలిటీ అంటే ఎగ్స్ పొదకడం అనేది. అది ఎన్నో టెంపరేచర్లో మ్యాక్సిమం ఏ టెంపరేచర్లో ఉంటుందంట? 37 degrees to 38 degrees centigrade. Culture of honeybees is called apiculture. Culture of honeybee is called as apiculture. There are 5 recognized honeybee species in India. They are Apis dorsata, Apis indica, Apis flora, Apis melipona, Apis prigona. A honeybee colony consists of 3 types of bees. One is queen, several thousands of workers and few hundreds of drones. 3 types of bees ఉంటాయి. ఒక queen ఉంటుంది, thousands of workers and hundreds of drones. The sterile females are called workers in the hive. Sterile females are called workers in the hive. Drones are the male members of the colony. Drones ఏవైతే బీస్ ఉన్నాయో those are the male members of the colony. They are very lazy and unable to gather food. ఈ డ్రోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేల్ మెంబర్స్, those are very lazy అంట. They are unable to gather food. Plants which contain nectar and pollen liked by bees are called bee flora. Plants which contain nectar and pollen liked by bees are called bee flora. కొన్ని మనకు తెలిసిందే హనీ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? బై కలెక్టింగ్ ది నెక్టార్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లవర్స్. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బీ ఫ్లోరా. ది బీ వ్యాక్స్ అండ్ బీ వెనమ్ ఆర్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఎపికల్చర్. బీ వ్యాక్స్ ఇంకా బీ వెనమ్ అనేది దోస్ ఆర్ ది అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఎపికల్చర్. ద మేజర్ యూజెస్ ఆఫ్ బీ వ్యాక్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పాలిష్ క్రీమ్, నెయిల్ పాలిష్ ఎక్సెట్రా. ఈ బీ వ్యాక్స్ నుండి మనకి ఏమొస్తుందంట? పాలిష్ క్రీమ్ ఇంకా నెయిల్ పాలిష్ వస్తుందంట. అండ్ కల్టివేటింగ్ ఫిష్ ఇన్ ఫ్రెష్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్వాకల్చర్. హనీబీస్ని రేర్ చేయడం ఎపికల్చర్, ఫిషెస్ ఇన్ ఫ్రెష్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్ని
ఆక్వాకల్చర్ అని అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్ మెనీ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ టర్న్ ఇన్ టు ఫిష్ పాండ్స్ ఇన్ ది కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఏపీ. There are several methods curing of fishes. They are sun drying, semi drying, salting, and drying. Moving on, pollution is any undesirable change in physical, chemical, or biological characteristics of air, water, and or soil. పొల్యూషన్ ఈజ్ మనకు తెలిసిందే. కాలుష్యం అంటే జనరల్గా మనం ఎవ్వరం కూడా పొల్యూషన్ కావాలని రావాలని అని కోరుకోరు. దోస్ ఆర్ ది అన్డిజైరబుల్ చేంజ్ ఇన్ ది physical, chemical, or biological characteristics of air, water, soil. Okay, the emission of smoke from motor vehicles is a major source of air pollution. Emission of smoke from motor vehicles అంటే తెలిసిందే, కార్స్ అయినా, బైక్స్ అయినా, స్కూటీస్ అయినా. సో the smoke evolved generally leads to air pollution. The level of acceptable emission have been prescribed in the Motor Vehicles Act 1988 and Central Motor Vehicles Rules 1989. The emission tests are compulsory for any vehicle for every 6 months. Every 6 months की ప్రతి వెహికల్కి ఎమిషన్ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. These tests are useful to control pollution. Number of people suffering from respiratory diseases because of pollution. పొల్యూషన్ ద్వారా తెలిసిందే నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ కొత్త పుడుతూనే ఉన్నాయి. లైక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్, ఎగ్జాంపుల్ లంగ్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆస్తమా. The environment is made up of systems, cycles, and relationships between living and non-living elements. The composition of air in the atmosphere comprises 4 major gases: nitrogen, oxygen, argon, and carbon dioxide. నైట్రోజన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది, ఆర్గాన్ ఎంత ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉంటుంది అని తెలిస్తే కామెంట్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్ అండ్ లెట్ మీ నో. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ హియర్. The atmosphere contains about 21% of oxygen. ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంటుందంట, 21% ఉంటుందట అట్మాస్ఫియర్లో, విచ్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. Carbon dioxide, which is 0.033%, is essential for the process of photosynthesis in plants. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉంటుందట, 0.033%. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్ either by some natural phenomena or by human activities. It is then called air pollution. ఈ బ్యాలెన్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ ఎక్కడైతే తప్పుతుందో, ఇట్ మై బీ ఫ్రమ్ ఏ either from a natural phenomena or by human activities, that we generally call as air pollution. వాయు కాలుష్యం అంటారు కదా. The substances responsible for disturbing this naturally occurring balance are said to be pollutants. ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి ఏవైతే substances responsible అవుతున్నాయో, those are called as pollutants. Some pollutants that enters to the air collectively known as trace components. Some pollutants that enter the air collectively known as trace components. So here the answer we have, no need to mention in the comment box. The composition of air in the atmosphere is, అట్మాస్ఫియర్లో నైట్రోజన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుందట, 78.084%. 78 అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఆక్సిజన్ అనేది 20.947%, అప్రాక్సిమేట్ 21%. ఆర్గాన్ అనేది 0.934%. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ 0.033%. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఎందుకు, అట్మాస్ఫియర్లో ఉండడం వల్ల ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్కి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ ఆక్సిజన్ ఉండడం వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి సర్వైవల్ జరుగుతుంది. వాటర్ వేపర్ పర్సెంటేజ్ 0 to 2%. The maximum air pollution is only because of human activities. Animals కాదు, బర్డ్స్ కాదు, we humans are the main reason for the occurrence of these pollutions. Burning fuels pollute the air, producing pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, smoke, soot, and ash. These are the main causes of occurring of air pollution. Nuclear power plants, the two problems of nuclear power are radioactive waste and the possibility of meltdown. The radioactive waste possesses radioactivity for at least 1 million years. గాయస్, మన క్వశ్చన్స్ ఎక్కడెక్కడ అడుగుతాయో తెలియదు, సో ఇట్స్ బెటర్ టు నో. ఒక గ్లాన్స్ అయితే ఇవ్వండి అన్ని పాయింట్స్కి. Various industries like granite, lime, cement, etc. pollute air by releasing pollutants such as sulfur dioxide, nitrous oxide, chlorine, fly ash dust,
asbestos dust. The biggest meltdown of nuclear power reactor in the world was, ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ గ్రానైట్, లైమ్, సిమెంట్ ఎక్సెట్రా పొల్యూట్ ఎయిర్ బై రిలీజింగ్ పొల్యూటెంట్స్ సచ్ యాజ్. ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల అట్మాస్ఫియర్లకి ఏం రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంట, ద పొల్యూటెంట్స్ యాజ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్, క్లోరిన్, ఫ్లై యాష్ డస్ట్, యాస్బెస్టస్ డస్ట్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవ్వడమే కాకుండా హ్యూమన్స్కి కానీ అండ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ డిసీజెస్కి లోన్ అవుతున్నారు. ద బిగ్గెస్ట్ మెల్ట్డౌన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్ ఇన్ ది వరల్డ్ వాజ్ Chernobyl in Russia in 1986. Use of fertilizers and pesticides in agriculture pollutes not only air but also land and water. Forests now cover only 19% of the Earth's land surface. Carbon dioxide is increasing day by day resulting to global warming. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, చెట్లు నరికేయడం వల్ల, చెట్లను పెంచకపోవడం వల్ల. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రీజన్స్ ఇన్ ది increase of global warming. Chlorofluorocarbons, which are CFCs, are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays. CFCs ఈ వీటి యొక్క ఇందులో యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఇందులో రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఎయిర్ కండిషనర్స్ అండ్ aerosol sprays. Use of CFCs pollutes air by depleting the ozone layer, as a result of which harmful ultraviolet rays reach the earth. The Archaeological Department of India declared that 2.5 km around Taj Mahal has no drive zone. ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం డిక్లేర్ చేసిందంట, తాజ్ మహల్కి 2.5 kilometers దూరం వరకు డ్రైవ్ జోన్ అనేది ఉండకూడదని డిక్లేర్ చేసింది. On 2nd December 1984, about 3,000 human beings died, about 5,000 were paralyzed, and thousands of cattle, birds, dogs and cats died in just one night at Bhopal. This mass death was due to the leakage of methyl isocyanate, which is MIC, into the air from an insecticide factory managed by Union Carbide Company. ఈ మిథైల్ ఐసోసైనైట్ అనేది ఎయిర్లోకి రావడం వల్ల, ఏ కంపెనీ నుండి, యూనియన్ కార్బైడ్ కంపెనీ వల్ల, ఈ కంపెనీ నుండి రావడం వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు, 3,000 members చనిపోయి, 5,000 members ప్యారలైజ్ అయ్యి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్యాటిల్, బర్డ్స్, డాగ్స్, క్యాట్స్ చనిపోయి చాలా మ్యాసివ్ డెత్స్కి కారణమైంది దిస్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 2nd December 1984. అకార్డింగ్ టు ది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ 2.4 million people die each year due to air pollution. ఒకే ఇయర్లో 2.4 million people చనిపోతున్నారంట ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల. Dust and smoke get deposited on the leaves of the plant, thus affects the rate of photosynthesis and transpiration. The particles of lead oxide present in automobile exhaust can cause anemia, brain damage and even death. The particles of mercury cause minimator disease which affects the nervous system. Mercury నుండి వచ్చే minimator disease మన నర్వస్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ లెడ్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో, పార్టికల్స్ ఆఫ్ లెడ్ ఆక్సైడ్, దానివల్ల అనేమియా వస్తుంది, బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే లీడ్ టు డెత్. అండ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ హ్యాస్ ఎ స్మెల్ లైక్ rotten eggs. It causes headache. It is hydrogen sulfide. Carbon monoxide combines with hemoglobin of our blood, forms carboxyhemoglobin. Carbon dioxide combines with hemoglobin. Carbon monoxide అది హెమోగ్లోబిన్తో ఫామ్ అయితే, కంబైన్ అయితే మన బ్లడ్లో కార్బాక్సీహెమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేబుల్ కంపౌండ్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు వేరియస్ పార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అంటే మన బాడీలో ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఆపుతుంది. We celebrate every year Vana Mahotsav in July to protect plants and trees. Every year జూలైలో వన మహోత్సవం అనేది జరుగుతుంది, సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం in order to protect plants and trees. The industrial wastewater coming through sewage pollutes water. It helps algae to bloom, weeds to grow and to spread bacteria. The contamination of water with unwanted and harmful substances such as sewage, toxic chemicals, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ఎక్సెట్రా ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్కి ఎలాగైతే కొన్ని పొల్యూటెంట్స్ కారణమవుతాయో, వాటర్ పొల్యూషన్ కూడా దీస్ ఆర్ ది
reasons. The enrichment of water by nutrients leading to excessive plant growth and depletion of oxygen is known as eutrophication. Eutrophication అంటే ఏంటి? The enrichment of water by nutrients leading to excessive plant growth and depletion of oxygen. Next, one drop of used motor oil can pollute 25 liters of water. One drop of used motor oil దాని వల్ల 25 liters of water పొల్యూట్ అవుతుందంట. Hazardous substances like fluorine mixed in groundwater causes dangerous diseases like fluorosis. వాటర్లో ఫ్లోరిన్ మిక్స్ చేయడం వల్ల ఫ్లోరోసిస్కి కారణమవుతుంది. నెక్స్ట్, వై డూ వీ ఫాల్ ఇల్? హెల్త్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ social well-being. The health of an individual is dependent on his or her physical surroundings and his or her economic status. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. The tissues make up physiological systems or organ systems that convey our body functions. Each of the organ systems has specific organs as its parts and it has some particular functions. Poor functioning of some parts of body is known as disease. Poor functioning of some parts of body is known as disease. Some diseases last for only very short time. These are called acute diseases. కొన్ని షార్ట్ టైం నుండి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జలుబు వస్తే మనకు జీవితకాలం ఉండదు కదా. సో such diseases are called as acute diseases. Other ailments can last for a long time even as much as a lifetime and are called chronic diseases. Chronic disease అంటే మనకు జీవితాంతం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిఫెంటియాసిస్, దిస్ ఈజ్ ఏ chronic disease which lasts for lifetime. Next, diseases where microbes are the immediate causes are called infectious diseases. Some diseases are not only caused by infectious agents, they are mostly internal. Such type of diseases are called non-infectious diseases. Organisms that can cause disease are found in a wide range. Some of them are virus, bacteria, fungi and protozoa. Common examples of diseases caused by viruses are the common cold, influenza, dengue fever and AIDS. Typhoid, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by bacteria. Many common skin infections are caused by different kinds of fungi. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes. ఈ పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయోటిక్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాక్టీరియల్ ప్రాసెసెస్ని బ్లాక్ చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది. ద యాంటీబయోటిక్ వర్క్స్ ఓన్లీ అగేన్స్ట్ ది బ్యాక్టీరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్ బట్ నాట్ ఆన్ ది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. బ్యాక్టీరియల్ పార్ట్ మీదనే, ఇన్ఫెక్షన్ మీదనే పని చేస్తుంది యాంటీబయోటిక్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. The diseases which are communicated from an affected person to someone else in a variety of ways are called communicable diseases. అంటే ఒక దగ్గర నుండి, ఒక సిక్ అయిన పర్సన్ నుండి హెల్తీ పర్సన్కి ఆ డిసీజ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వగలిగితే సచ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్. ఇప్పుడు కోవిడ్ కూడా కమ్యూనికేబుల్ డిసీజే, కోల్డ్ కూడా కమ్యూనికేబుల్ డిసీజే. సచ్ డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ త్రూ ది ఎయిర్ ఆర్ ది కామన్ కోల్డ్, న్యూమోనియా అండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఇవేంటి అంటే ఒక పర్సన్ నుండి ఇంకో పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సచ్ డిసీజెస్ ఆర్ cold, pneumonia and tuberculosis. The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other. There are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the another. The animals carry that infecting agents from a sick person to another potential host. These animals are thus the intermediaries and are called vectors. Prevention of disease is more desirable than its successful treatment. ఒక డిసీజ్ వచ్చినాక దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే బదులు ఆ డిసీజ్ రాకుండా ప్రివెన్షన్ అవ్వడమే బెటర్. సో we can say that prevention is better than cure. Infectious diseases can also be prevented by public health and hygiene measures that reduce exposure to infectious agents. మన సరౌండింగ్స్ని నీట్గా ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా మనం డిసీజెస్ బారిన పడకుండా ఉండగలుగుతాం. Infectious diseases can also be prevented by using immunization. Some diseases are prevented by immunization like smallpox. Once the smallpox is affected, it never comes again in one's lifetime. ఒకరి లైఫ్లో ఒక్కసారి స్మాల్ పాక్స్ వచ్చిందనుకోండి, మళ్ళీ జీవితంలో వాళ్ళకి రాదు స్మాల్ పాక్స్. Rabies virus is spread by the bite of infected dogs and other animals.
దేర్ ఆర్ యాంటీ ర్యాబీస్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ బోత్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్. ర్యాబీ ఎక్కడంటే డాగ్స్కి వస్తుంది. ఆ డాగ్స్ మనకు గరిస్తే మనకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ డిసీజ్. మనకి రేబీస్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి ఫర్ బోత్ ది హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్. సో గైస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది 8th class biology. I hope you got some information. If you like it, just like it, share it, comment it, and just do not forget to subscribe to Let's EDUTAIN.